TV7 Israel News is made possible thanks to your generous donations. Shalom, good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem. And in today's top stories, former Prime Minister Benjamin Netanyahu's political bloc has evidently secured its way to power with a comfortable majority of roughly 65 mandates. Outgoing Israeli Defense Minister Benny Gantz announces his intention to continue serving Israel from the opposition, while outgoing Premier Yair Lapid says he will wait for the final tally. A ramming and stabbing attack early this morning leaves one IDF officer in critical condition. 5 rounds of national parliamentary elections over the course of 3 consecutive years, out of which emerged 2 short-lived governments with alternating premierships. This is what Likud chairman Benjamin Netanyahu had to endure in order to once again reclaim Jerusalem's reins of power, according to the latest official tally emerging from Israel's Central Elections Committee. Upon publication of the exit polls, which were published by major Israeli media platforms last night, the pro-Netanyahu bloc has projected to achieve a small majority necessary to form a viable coalition. היום זכינו להבעת אמון אדירה. אנחנו עדיין צריכים לחכות לתוצאות האמת, אבל דבר אחד כבר ברור. הדרך שלנו, דרך הליכוד, הוכיחה את עצמה. אני מזכיר לכם שמ-52 מנדטים בבחירות האחרונות, אנחנו על סף ניצחון גדול מאוד. As the official tally crossed to 90%, it has become clear that Netanyahu's political bloc managed to secure a comfortable majority of roughly 65 mandates, well beyond any of the initial projections. And while not privy to these figures at the time of his cautious victory address, Netanyahu pledged to serve as prime minister to all Israeli citizens. אבל אם אכן תוצאות הבחירות או תוצאות האמת ישקפו את תוצאות המדגמים, אני אקים ממשלה לאומית שתדאג לכל אזרחי ישראל בלי יוצא מן הכלל, לכולם. According to the latest tally, Netanyahu's Likud secured 32 mandates, 8 more than its main rival, the Yesh Atid party of outgoing Prime Minister Yair Lapid, which managed to secure 24 seats and whose bloc combined into merely 50 mandates. עד שלא תספר המעטפה האחרונה, שום דבר לא נגמר ושום דבר לא נסגר, ואנחנו נחכה בסבלנות, גם אם אין לנו סבלנות, עד שיגיעו הנתונים הסופיים. באתי לכאן הלילה כדי להגיד לכם תודה מעומק ליבי. יש עתיד עשתה היום הישג נדיר. While refusing to immediately accept defeat, Lapid asserted that his faction will continue to fight for Israel to be a Jewish and democratic, liberal and progressive state. כל אזרח ישראלי, דתי או חילוני, שמאלני או ימני, יהודי או ערבי, סטרייט או להט"בי, צריך לדעת הלילה שאנחנו נמשיך להילחם כדי שישראל תהיה מדינה יהודית ודמוקרטית, ליברלית ומתקדמת. It is important to highlight that the voter turnout in yesterday's national election stood at 71.3%, which is the highest turnout since 1999, the year when Netanyahu lost after his first term in office to former Premier Ehud Barak. Consequently, there are currently 3 parties that are struggling to cross the electoral threshold, which stands at 3.25% of the final electoral tally, including the radical left Meretz party at 3.19%, the Arab nationalist Balad faction at 3.01%, and the Labour Party of Israel's founding fathers, which currently stands at 3.57%. Therefore, with the final tally only expected in the next couple of days, any fluctuation may drastically impact the current political landscape. Nevertheless, the greatest achievement recorded among the second-tier parties
undoubtedly belongs to the ultra-right Otzma Yehudit faction, whose alliance with the religious Zionist movement managed to secure an unprecedented 14 mandates, effectively becoming the third largest political faction in Israel. And while regarded as an ideological successor of the Kach party, which has been banned by the Israeli government and labeled by the US State Department a foreign terrorist organization, Otzma Yehudit chairman Itamar Ben-Gvir vowed to go after those who are deemed unloyal to the state of Israel. מבקשים לעשות הפרדה מוחלטת בין מי שנאמן למדינת ישראל ואין לנו שום בעיה איתו לבין מי שחותר תחת קיומה של המדינה היקרה שלנו. הגיע הזמן שנחזור להיות בעלי הבית על המדינה שלנו. While Netanyahu's allies are celebrating their seeming success, outgoing Defense Minister Benny Gantz announced this morning that he intends to continue serving Israel from the opposition, with keen focus on enhancing his centrist nationalist unity faction, which managed to obtain merely 12 mandates. יהיו תוצאות האמת אשר יהיו. את הדרך של המחנה הממלכתי רק התחלנו. הרעיון הזה של המחנה הוא רחב, של מחנה רחב שמתבסס על מרכז המפה הפוליטית וחוצה את הגושים. הוא מנסה לחבר בין כל חלקי החברה בישראל, הוא רעיון חשוב, הוא רעיון רלוונטי. אנחנו נשמר את הרעיון הממלכתי, נמשיך ונתגבש ונפעל לייצר מסגרת פעולה רחבה שתשרת את עם ישראל ואזרחי ישראל, את כל עם ישראל ואת כל אזרחי ישראל. Meanwhile, in Jerusalem, residents of the Israeli capital voiced mixed feelings following the expected return to power of Likud chairman Benjamin Netanyahu. אני מאוד מרוצה, אני מקווה שזה יישאר ככה ושיהיה טוב לכולנו. הייתי רוצה שיהיו אולי עוד מפלגות חדשות שגם ייכנסו, אבל כנראה שזה לא קרה. אבל אנחנו צריכים לחכות את כל התוצאות. אבל בינתיים אני די מרוצה, אני מקווה שזה ימשיך ככה ושסוף סוף אנחנו נצא מהמעגל המסובך הזה. I'm disappointed. I would have preferred a more balanced result. מרגישה מאוד מאוכזבת, ציפיתי לשינוי, ציפיתי שהממשלה הזאת תישאר, שתתחזק, שיהיה לנו עתיד הרבה הרבה יותר טוב, ולא ממשלה ימנית קיצונית. וחבל. אני שמחה לראות את התוצאות של המנדטים שהם גבוהים, ושאנשים התעוררו ורואים מה קורה במדינה, ואי אפשר להתעלם מזה. אז מצד אחד אני שמחה, מצד שני אני צריך לראות שהכל מתייצב, ושהממשלה תוקם, ונקווה שיהיה טוב. שהביטחון יוחזר, זה מה שחשוב לי כרגע. According to the Israel Democracy Institute president, former lawmaker Yochanan Plesner, the victory of Itamar Ben-Gvir is a reflection of the fact that Israelis felt that the government failed in its war on terror, despite of the relentless Operation Wavebreaker, which attained essential operational successes, and regardless of the fact that Ben-Gvir never served in the IDF, since he was exempted due to his affiliation to the blacklisted Kahanist movement. The success of the radical right-wing politician Itamar Ben-Gvir is a reflection of the fact that Israelis felt that the issue of safety and security is on the top of the agenda. There were events of lynching perpetrated by Israeli Arab citizens and a broad sentiment among the population that the government was not tough enough in dealing with those domestic challenges. Meanwhile, near the West Bank community of Beit Horon, an IDF officer was seriously wounded this morning when a Palestinian motorist deliberately rammed his vehicle into the soldier. The terrorist then exited his vehicle armed with a knife and attempted to stab the wounded soldier, who managed to neutralize the assailant. The officer, a female in her 20s,
was then immediately rushed to hospital in critical condition. Thankfully, doctors, following life-saving treatment, managed to stabilize her condition, and she has regained consciousness. Thank you for watching TV7 Israel News. I would like to once again stress our deep appreciation for TV7 Israel's family of supporters. TV7 Israel is a donation-based ministry, and therefore, your financial contributions essentially enable us to sustain our ongoing operations here in Jerusalem. Additionally, I would like to encourage you, pray for our persecuted brothers and sisters worldwide, and for the peace of Jerusalem and salvation of Israel. I'm Jonathan Hassan, wishing you an Erev Mevorach, and God willing, we'll see you again tomorrow at the same time.